कौस्तुभ जाना महिला सतीश में से हाँ
ती पण होत होती पप्पा बरोबर आहे ते जिथे आणि माझ्या म्हणते एक कंपनी मी गेलो फोन असताना तर तिथं त्याच्यानंतर नको माझे 11 वाजले बेटा अरे कौस्तुभ जरा शांत बसाना रे तो माणूस येईल आता 12:30ला हॅलो हॅलो कौस्तुभ हा फोन उचल माझा एम आय ऑडिबल टू यू थांब ते मुलं दुसऱ्या लेक्चर मध्ये बघू केव्हा फ्री होत आहेत बघू 1 मिनिट मी पप्पाचा फोन देत आहे मला नाही माहिती तू रिंग देऊन बघ ना तू देते का दिन प्लीज पप्पा तुमचा फोन कौस्तुभ ते धुवायला टाक बरं नाही त्यांचं दुसरं लेक्चर चालू आहे एकच मुलगा चालू झालाय जॉईन झालाय Chirag, am I audible to you, beta? Yes, ma'am. Yeah. Up to what time that another lecture is there? Ma'am, it's done now. Okay, tell them to join this immediately. Huh? Okay, ma'am. Okay. How many are there in this batch? P3 batch? Hello? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. How many students are there in P3 batch? I guess 23 students are there. 25, 25. Starting roll number starting from 48 to 40. 73 like that. Yes, yes. 47 or 48 starting number? 49, I guess. Huh? 49, ma'am. Okay.
Someone's audio at the back side is on, so I am able to see, I am able to listen to the voice from the kitchen. Please put it off. I don't want any disturbance from your family member, only because my concentration will get disturbed and also yours. Please take care. Okay, we'll wait another 2 to 3 minutes. Till that, I will share the screen. 17 are there, including me. So let another 2 to 3 minutes to go. We will start shortly. Hmm. व्हिडिओ बंद केव्हाच माझा ऑन नाही तो फोन नको नकोस तू कौस्तुभ फोन बाजूला ठेव बेटा फोन वर ठेवणार मी Can you see this on the screen? Yes. Yes, ma'am. Okay. Who is taking your chemistry? P division, I think Vaishali Patil ma'am, na? Yes, ma'am. Okay, so she might have shared the syllabus with you. Huh? These are the 4 topics in the syllabus. Water technology, chemistry of engineering materials, instrumental method of analysis, and corrosion science. In water technology, shortly I will take because we have to take reference of this for the PBL. PBL stands for the project-based learning. In water technology, basically we have to see what different impurities are there, what are the 2 types of hardnesses, temporary and permanent hardnesses. The 2 method we have to study for softening of water, that is zeolite method and ion exchange method. We have to solve the numerical on them. Then after that, we have the desalination method, that is reverse osmosis and electrodialysis. And lastly, we have the method for which is carried out in the municipal corporation. So that is about the water technology. Second unit is chemistry of engineering material. To begin with, you have to study the Portland cement, then few specialty polymers you have to study, and then nanoparticles, that is newly introduced in our syllabus. Earlier it was never there in our syllabus. Then third topic is instrumental method of analysis, in which you are going to study the UV spectroscopy and IR spectroscopy. NMR was there in earlier, now that is been removed because of the time constraint. Fourth unit is corrosion science, in which we have to see the definition of corrosion, what are the consequences of corrosion, what are the causes of corrosion, then how to prevent the corrosion, the application of protective coatings, paints, etc. So that is the syllabus of the chemistry. Why we have discussed the syllabus? Because our project-based learning topic should be related to any of the topic which is there in the theory. Now, I will not accept any topic which is related to, suppose you will take ion exchange method. So if you will take ion exchange, prepare the model of ion exchange. But since you are not, you are doing everything online presently. Are you doing online or offline classes, practicals? Online. Okay, so feasibility is very less that you will come together and you will do it. Then in that case, and one very much important notice is that you are not supposed to purchase any of the chemicals from the market. If anything goes wrong, if some accidents happens, then it will come to me or it will come to the college. So we don't want it. And I'm recording this meeting, so that recording is with me also, and it will be shared with your parents also if required. So don't purchase any chemical for the any PPL project. So if you will select the ion exchange method, what best way you can do is
You can prepare the model by using the card sheet board, etc., etc., or video clip. You can share it in during your presentation. This phase for you is up to 20th of March, if I am not wrong. So in that, two evaluation will be there. First evaluation will be in the third week. Today is the first week, first session. The third week, third session will be there. Total 6 session will be there. In the third session, your first evaluation will be there, for which you are going to prepare at least 10 slides, and everyone will present 2 slides out of it. And second evaluation will be at the end, that is at the end of 6th week, which will be your final evaluation. Again, you will prepare some number of slides, and everyone will present 2 or 3 slides as per the decision given by the leader. Now, if you have 25 or 20 above student, you will have 5 groups, each group of 5 students, and these groups are to be strictly made according to your roll number. This is because many a times if a student is from the rural area, maybe many times it is an observation that no one takes him or her in the group, and I don't want that to happen, because the marks are there for your teamwork also. So how pleasantly you work with each other is irrespective of the variation in your caste, language, mother tongue, and all that. So I want you all, which are unknown to each other, maybe little bit known to you each other, because only one week is to get over. So I want the group made according to roll number only. So P3 batch, what is the starting roll number for your batch? Yes, 47 or 48? 49. 49. 49. So 49, listen first. 49, 50, 51, 52, 53, 54 will be in the first group of P3 batch. First group of P3 batch. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Then 55, 56, 57, 58, 59. Up to 59, it will be second group of P3 batch. 60, 61, 62, 63, 64. It will be in the next group. Then 65, 66, 67, 68, 69 will be in the fourth group, and remaining all will be in the fifth group. For no reason you are going to change the group for any reason. Okay, he's from my place, or he's staying nearby me, so working together will become easier for us. We are not telling you to purchase any chemical for any reason. You have to give it like a seminar. You have to prepare the presentation, PowerPoint presentation, and one group leader will be there. Who should be the group leader, that you decide, and there should not be any sort of fighting among yourself that I am going to be the leader, etc., etc. With a peaceful mind, you have to do everything. Now the marks are there for the teamwork, and therefore the group leader should be in a position to say proudly that we have worked without any, we have worked with each other without any fighting with each other anytime. Peacefully we have worked, and this is the product. So we'll be very happy, and everyone will get 5 out of 5 for teamwork. So I don't want to listen to the nuisance which may be observed. And even if sometimes it may happen that some nuisance may happen or some fighting may be there, but don't disclose it to me or to anyone else. Otherwise you are going to lose the marks. You are now grown up, you are 18, or maybe crossing 18, or maybe reaching to the 18. So you are matured enough, you are capable enough to solve your problems on your own. So you solve it, get it done, and prepare the model of it. Don't, and explain the working of it. Need not be all the time model will be there. Maybe something will be there without purchasing any chemical. जर तुम्हाला तुरटी परचेस करायला लागेल, सॉफ्टनिंग करता जर तुम्ही कुठला प्रोजेक्ट केला, तर तुरटी परचेस करायला लागेल, तर त्याच्याने काही फायर हजार्ड्स नाहीये. ते तुम्ही करू शकता. फक्त बिफोर परचेसिंग एनिथिंग, बिफोर डुईंग एनिथिंग, प्लीज inform me. If I will say yes, go for it, then only you will purchase it and you will work on it. Now how to find the topics for the PBL?
project-based learning. So these are the 4 units which I have told you in the syllabus. So on the advanced Google search, you may give the search that the advanced or innovative projects on water technology for engineering level, or innovative projects on corrosion science for engineering level, innovative projects for instrumental methods of analysis for engineering level, or for the non-metallic engineering materials. Like that, you give the field, you will get several experiments or the projects to be done. You find out which one is feasible for online work, and this you have to finish it within 6 weeks only, within 6 or 5 weeks, whichever is the period for phase 1. So in the next turn, I will inform you that this is the time schedule for that, and you have to finish that. After that, you will have the offline practicals in phase 2, and that time no one is going to give you the marks for your PPL. So whatever the marks you have to score for the 2 evaluation processes in semester and end semester. In semester, roughly in the 3rd week right from now, and the our end semester will be in the 6th week right from now. In the regular turn, we are not going to ask you any question. In the regular turn, we are not going to ask you any question, but your evaluation will be taken in the extra hour. This is because these turns, whatever are kept, they are for the review process. So every time, every group will give me the updates, what that group has done in a week. So what should be the steps? You have to maintain the logbook. The logbook should be maintained by the leader. In logbook, what I am expecting today is a 19th of February. So what you have done on 19th of February? Your group preparation is done, and you have interacted with each other online. Maybe 20th, you had a meeting online and you have decided the topic. Brainstorming is then 21st. You have started working on it, like that. Date wise, I want the schedule, and this is the responsibility of the group leader. Group leader has 2 main responsibility. First, he will give the work distribution to each and every student of the group. Groups are necessarily to be made according to the roll number, not according to friendly relation or the student from same area are coming together and doing. That will not happen. According to roll number, you have to make the groups, and then every day you have to work for it. At it may be only today, if your groups are done, your work may be over. Tomorrow, group leader will give the task to everyone that one student will find out the topics for water technology, one group will find out the topic for corrosion science, etc., etc. And then they will find out as per their free time, and then in the evening they will meet together and they will find out, they will discuss feasibility of the project on, because we have a constraint of online. So whether we can prepare the model, etc., etc., that you have to do it, but you have to maintain the logbook every day in your meeting, which you will have either on Zoom or Google Meet. Everyone is going to, the leader is going to write the name of the student, roll number of the student, and digital signature will be there that he or she has attended the meeting. And this logbook is very much essential, for which some weightage is given in the final calculation. Now you will be given marks out of 40, and finally they will be converted to 20 when they will go to your mark list. So total marks for your PBL will be 40 for every student of a group, and finally they will be converted to 20 marks while when they are transferred to the their particular uh, progress book. So how these 40 marks are there? This is the first column, left hand side first column, which shows the distribution of 40 marks. Gathering of information, 5 marks are there. If very little information is there, you are likely to get 0 to 2 marks. So next week, you will give me the topic as well as what information you have gathered, and depending on the level, I will give the marks, whether 0 to 2 I will give,
or 3 to 4 moderately. I am satisfied 3 to 4. I am highly satisfied that information is sufficient. All details are given for the project. I will give 5 out of 5 to everyone. So out of 40 marks, first 5 marks are there for gathering the information. Second 5 marks are for the regularity in the work. Suppose today all 5 are there, they have gathered extremely regular, they are there. So this is the group leader is going to tell me whether everyone is regular or not, whether the meeting was scheduled at 11 o'clock. I'm just giving example. All of them were present at 11 o'clock and that. So that is there. So regularity accordingly, if you are reluctant, not you are taking it lightly, 0 to 2 marks. If you are taking it little bit serious, 3 to 4 marks. And if you are very much serious about the attendance and the discussion, all over involvement in the project, you are likely to get 5 marks out of 5. Then next 5 marks are there for the setting objective quality of the work. Now whatever maximum parameter will come to your project, try to bring them. Whether you can make a model for your project, you can make a video film for your project, what other else which other might not have thought for their project, for that you are going to get the marks for that. The quality of work, just giving the presentation, PowerPoint presentation, carries no marks. Some variation should be there, some innovation should be there, then only you are likely to get marks. Then no clarity of objective, and everyone should be aware on what particular topic they are working for. So if I will ask what is the objective of your project, everyone should be in a position to answer it correctly. No, I don't know, because it was decided by leader and the other student. I don't want to listen to that. In that case, you are likely to get 0 to 2 marks out of the 5. If you have a little bit known to you, then 3 to 4, and every clear cut idea of the objective is there, then you will likely to get 5 out of 5. Then next 10 marks are there: understanding of the topic, calculation, uh, design, fabrication of working model, etc., etc. 10 marks. It has the highest marks out of the 40. So understanding of topic is done a little bit here also, but here more understanding is there, and everyone from his or her angle will decide what positive way, what better way you can present your project. Whether you can make a model of the card sheet model, just you will draw on the card sheet paper, or you will make the working model. Means actually, if you have to show the working of particular part, so if cation exchanger resin, anion exchanger resin is there, so water is circulated in that, so flow of water, some voice will come, then video clip will be there, then the contents are taken to the second, some noise will come, then it will go to degasifier. So every separate unit you will prepare on card sheet board, but whatever the circulation of the contents from one container to another container, etc., that if you will give some effects on the video, then likely that you will get better marks. And one more thing, that if your experiment or the projects are very innovative, and if your parents permits for the expenses, we will go for the publication in the UGC CARE, University Grant Commission. UGC stand for University Grant Commission. If we will go for UGC CARE, it cost about 2,000 to 3,000 for one paper, publishing one for paper. Your name will come on the Google search, everyone's, but cut copy paste matter should not be there. We have to check the plagiarism of it, and then we will publish it, for which 2,000 to 3,000 expenses will be there. If it is a Scopus index, highly recommended one, then the cost is 9,000 to 12,000, depend on the quality of the Scopus index journal. So that is the latter part. But while selecting, you take care that even if you are not going, underline this, even if you are not going for any publication or filing a patent for your innovation, your work should be like that. And
think that if some message is given through your project to the society, our society mainly is of those who are below the poverty line, the people which are below the poverty line. For them, uh, it should be useful. Or other type of society are our farmers. So because of the less earning, they are committing suicide. So this type of society, what you are giving the message through your project, that may be considered, and the marks will be given. So in this 10 marks, the innovation will be there, working model should be there, not the dead model. Just you will prepare the cylindrical stand and you will join them. No effects are shown, etc. Effect means you have to give the noise modulation there. You have to use the noise modulation. You are not going to circulate any chemical as such. So in the first hard water is entering, some noise will come. Then the softening process will take place. The ion exchange reaction takes place. Some noise should be there. Then acid is formed. That acid will go to the second. It is just you have to imagine that it is happening. You are not going to again and again. I'm telling you, it's a kind request. Don't purchase any chemical for any reason. With the help of technology, you are going to present your project. Just excuse me, huh? Hello. Sorry for interruption between. So are you getting me? Whatever I want to express or I want to inform you. Yes. असं होत नाही ना Yes, एकीकडनं ma'am. आणि सगळं डोक्यावरनं. आपल्याला काहीतरी हटके काम करायचंय आणि आता हे कोरोनाच्या काळात आपल्याला टेक्नॉलॉजीचा वापर करून घ्यायचा आहे. आय एम व्हेरी हॅपी टू शेअर दॅट आय हॅव 12 patents on my name, out of which 3 are awarded this year up to January. So if you will come up with the good idea, innovative idea, even we can file a patent for which little more expenses are there. For Australian patent, 30,000 are there, and within 1 or 2 months you get the patent awarded. So that is a good news. Out of the three, two are my Indian one, for which 2 or 3 years are required for awarding, but one is Australian, which took only 1 month. So I'm not saying that for my sake, but it is for your benefit also, because when you will go for the uh, So when you will produce it at the time of your campus interview, that you have published a paper or you have presented, filed a patent and it is awarded, etc., that will give extra marks to you. It is for your upliftment. In VIT, I have started, and more than 250 publications are there from VIT students. So you also can go, but that again depends on the support by your parents. If they will say no, we are not going to do anything.
Their response is important, and after their response, we will inform our HOD, respected Patil ma'am, and then we'll confirm it. So understanding of topic and how you project it, that is also equally important. I want everyone to get 10 out of 10. Then the teamwork, for that 5 marks are there. As I have said in the beginning, no dispute should be there. Even if it may happen once or twice. You try to dissolve at your own level. Don't bring it to me. If you will find that it is a serious case, then only you bring it to my notice. Not because I don't want to cut the marks, but you are grown up sufficiently, you are matured enough. So I want you to solve your problems on your own. You find out the reason why the disputes are there. After getting the reason, try to show the maturity and try to resolve the problem at your level. So when your presentation will be there, I will ask, had you had any disputes during the work? Everyone should be in a position to say that no ma'am, we have worked unanimously without any dispute among yourself. So that shows that you are comfortable with each other and you are matured enough to carry out the work. If some disputes are shared with me, then depending on how severe that matter was there, likely I am going to cut the marks. If the very high extent of disputes are there, maybe you will get 0 to 2. If very little, but you have solved on your own level, 3 to 4 marks, and no dispute at all, likely that you will get 5 out of 5. And I want, as my own brother, my own son and daughter, you are like my son and daughter, so I want you to score as much as you can. And I have a strong belief that you will work unitedly and you will unanimously without any dispute. And even if during the work something goes wrong, say sorry, nothing harm in it. If you will say sorry to each other, it is not giving any harm to you. So please be careful and try to get as many marks as under all the different head. Next 5 marks are there for presentation. Presentation, we are not expecting the animation effect, that the one slide is coming from the left to right, one is going from the right to left, and all that animation we are not expecting. But whatever matter you will write should be placed or should be presented nicely. It should be attractive. You can refer to the effective presentation on the advanced Google search, how the effective presentation should be, and you refer 2 or 3, every one of the groups refer, and try to bring your presentation the best one among all. So everyone has that choice. If your presentation is very poor, then you are likely to get 0 to 2 marks. If moderately satisfied, 3 to 4 marks, and highly satisfied, then 5 marks. And last 5 marks are for their report writing. You have to write down the report in the words, in the word column, in word, by using word, and you have to spiral bind it, and then you have to present it. And that report you have to show it at the time of exam examination presentation, or only one report among all this group member. So group number 1 will have one report, group number 2 will have one report, 3 will have one report, 4 will have one report, 5th will have one report. And that report copy you will mail me, so that I will check and find out what should be the pattern of the presentation as well as report writing. I will share well in advance, so that you can make yourself. So these are the 40 marks for the evaluation, 5 marks here for the gathering information, fixing the topic, making the group. 5 marks are there for regularity, 10 marks. 5 marks are for setting the objective, 15 marks. 10 marks for understanding, 30 marks. How much it is? 5, 5, 10, 5, 15, 25. 35. 25, 5 marks teamwork, 30 marks. 5 marks are there for presentation, 35 marks, and report writing, 5 marks, 40 marks. I'll display this. If you want, take the screenshot of this, so that you will remember forever.
and you will prepare our group of P3 PBL, and please share the link with me. So whatever the announcements are to be made or whatever the information or suggestion to be given, I will post everything from time to time on your group. So we need not disturb the whole class P division, but I will disturb only P1 and P3 because both the groups are with me for the chemistry PBL purpose. For the regular practical, I may not be there. For regular practical, offline practical, someone else may be your in charge. I may not be there, but for PBL, I am there. So as long as you are with, you will be working with me, make a group, whatever suggestion, precaution, notices, circular, etc. are there. Whatever I want to share with you, I will be able to share on this P3 group, which is for chemistry PBL purpose. So first take the screenshot of these first 3 columns correctly. Ma'am, can you share the PDF? Yeah, this is, no, this is not PDF. Yeah, no, okay, give me at least one student's mail ID. I will share it. Okay, if it is there on my mail ID, I will share it with the group. You please prepare the group. Till that, take the screenshot of it by mobile. First 3 And ma'am, columns. can you please repeat the topics again? What mark distribution? Mark No, ma'am, topics for topic I PBL. have not yet shown you. Only distribution I have given. Topic now I will share. Earlier we have Yes. seen syllabus. We want the topic from the syllabus that I had shared. Now, how your marks you are going to score out, going to get out of 40 that I am going to give here. That I am giving. Take the screenshot of it. If it is there on my mail, I will share it on your WhatsApp group. Make the group. As soon as you will make the group, I will share this distribution of marks, which is called as rubrics. Rubrics. So, Excuse me, ma'am. bolo. Ma'am, I'm not getting that. How will it be the group work or any project? Like individual work करेंगे तो group work कैसे होगा? नहीं टॉपिक आपने समझो आयन एक्सचेंज मेथड का मॉडल बनाना है आपको, वर्किंग मॉडल. तो डिजाइन एक करेगा, दूसरा परचेस करेगा, तीसरा वो वर्किंग देखेगा. ऐसे इफ यू आर फ्रॉम सेम प्लेस एटसेट्रा, you try to manage it at your level. Some input should be there. One will totally take the responsibility of writing report. One will take the complete responsibility of writing PPT, doing PPT, innovative topic. One will make the model like that. One will gather the information. One will go for the references, etc., etc. Okay. And Distribute what all about the working model, ma'am? Working model means suppose out of the 5 students, roll number 5 is making the model at his place. So he will purchase whatever cost is there. You will give him after coming for the offline, or you will send the money by bank transfer or online payment. So total And cost when you is will present that project at the time of our it will be online presentation only. The one who has made the model will show the model working there. Yes, will show the model. That time your video will be on, and that time your PPT also you will be sharing, and that time you will show the working of your model, how it works. You can show it. That application is there in the Google Meet, also in the Zoom meeting. Also show them or show the video clip better way. If you are not able to make the model, but if you are not able to show it online, then make the video clip how does it works and share that on and during the meeting. That is also will do. Have I made you clear? Yes, idea आली आहे का थोडीफार? Yes, ma'am. का अजूनही कन्फ्युजन आहे थोडस तुमच्यात? गर्ल्स काहीतरी बोला. आहे मॅम कन्फ्युजन. बोला काय कन्फ्युजन आहे? हेलो बोला ना. I am ready to listen to you. Chalo, speak out. Feel free all the time.
असू दे, कुठले पण कन्फ्युजन असू दे, बोला. कोणी कोणाला नावं ठेवणार नाहीये. सगळे आपण एकाच लेवलचे आहोत, खूप मास्टर आहोत असं कोणीच नाहीये. बोला, काय आहे क्वेरी, काय आहे बेटा, बोल. मॅम ऑनलाईन हा, आपण हा प्रोजेक्ट ऑफलाईन क्लासेस सुरू झाल्यावर नाही करू शकत. नाही 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 नाही, त्याकरता त्यांनी दिलेले की आता आपल्याला हा वापरायचा आहे. मॅम बट ते वर्किंग मॉडेल कसं शो करणार आम्ही? अरे वर्किंग मॉडेल हा. जो कोणी करणार आहे ना त्यांनी तयार करा, त्याचं व्हिडिओ शूट करा ना, मग व्हिडिओ क्लिप शेअर ओके करा ओके ना. ओके ओके हा, अटॅचमेंट म्हणून ओके. व्हिडिओ क्लिप शेअर करा ना तुम्ही. माझा विश्वास आहे तेवढा तुमच्यावर. ते आवाज वगैरे वगैरे पण टेप होतील ना तुमचे. हा हा, कळलं का हा. बाळांनो? कळलं का नाही हो दादा? मॅडम. Yes, ma'am. हा, येस हो, हो, हो. हे बघा, Yes, ma'am. तुम्ही टेक्नोसेवी आहात. मी तुमच्यापेक्षा कमीत कमी 35 वर्षांनी मोठी आहे. आमच्या वेळेला कॉम्प्युटर म्हणजे काय आम्हाला माहिती नव्हतं. मोबाईल नव्हते. मी जेव्हा VIT मध्ये 91 मध्ये लागले, त्यावेळेला एक सर आले होते आमच्याकडे. सगळ्यांना मराठी कळतं का? हो येस मॅम. मॅम. हा हो, ma'am. हा हा, येस और नो? When I joined येस मॅम. VIT in 1991, 15th March. Next month, I'm going to complete 30th of years experience in VI organization. 30 years I'm going to complete. That time, only limited peoples had the computer on their table. HOD and principal, no staff member. So we were not aware how to use the computer. One staff member joined our department, Dr. Bhatt, for maths. Then we decided that in a break, which was for 1 hour, we will take a break only for half an hour for lunch, and remaining half an hour will utilize for the computer literacy. And in the very first day, he taught us how to write the biodata. He started from that. He told us how to open the Word document, and he gave us assignment that when you have to go to the next line, you have to press enter. So, and then immediately he went to the lecture after the lunch break. So for every one of us, I will tell only my experience. I wrote name so and so. After that, I have pressed the enter. The cursor came to the new line, but I thought that that distance may be less, or it is for what purpose I was not aware. So I have pressed it second time. Then I wrote it. Then next, whatever it place, birthplace, then birth date, etc., etc. Every time, sometimes I used to press 2 times. Sometimes I used to press 3 times. And later on, when he came after the lecture and he saw, he started laughing. So he said, "Ki only once you are supposed to press if you have to go one line ahead." But the other knowledge he had not given to us, that if the space is given is more, you have to use the backspace and you have to take the cursor back. That knowledge was not known to you, no, was not known to me. So all the staff member like me from the physics, chemistry, maths, etc., they made the same mistake, and our biodata of 10 lines went for the 3 pages. So that was our first learning of the computer. And believe that today also, even if we are using Excel sheet, Google form, etc., etc., I have not done any of the computer course at the age of 53 also. So it is looking at others. I have studied everything. So you are to, from birth itself, you are playing on the computer. Computer games are there, etc., etc. So you are techno savvy. You find out, keep in mind that you have to score maximum marks. Bas, that is the aim. How beautifully you can design your project is your own headache, or your own responsibility. I should say responsibility. Sorry for headache. It's your own responsibility. How to work it out? This is the task given, and we have to complete it. After 3 weeks, half the work we have to show to the madam, and after 3 weeks, the complete work we have to show. In that way, you have to plan it every day. You have to sit together. You have to maintain the logbook and present it. Have I made you clear?
येस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉम्प्युटरवर बसा, तुम्हाला येईल सगळं. अजूनही मला बऱ्याचशा गोष्टी येत नाही, पण मी पण अजूनही रात्री वगैरे उशिरापर्यंत बसून काही ना काहीतरी शिकायचा प्रयत्न करत असते. कळलं ना? जेव्हा मी 2 एंटर दाबले, 3 एंटर दाबले, त्यावेळेला बॅकस्पेस वापरायचं असतं जास्त स्पेस झाल्यावर. हे पण मला माहिती नव्हतं. तर आता मी Google शीट, Google फॉर्म वगैरे वगैरे करतोय. तर इट हॅपन्स. तुम्ही तर आता जन्मताच सगळं नॉलेज घेऊन आलेला आहात आमच्यापेक्षा जास्त. आय एम प्राउड ऑफ इट. तर तुम्ही करा. माझे विद्यार्थी आज 53 लाख रुपये वर्षाला मिळवतायत. कळलं का? मायक्रोसॉफ्टमध्ये 4 मुलं माझ्या अंडर ज्यांनी प्रोजेक्ट केला, त्या प्रोजेक्टच्या नावावर त्यांना मायक्रोसॉफ्टमध्ये सर्व्हिस मिळाली आणि त्यांना प्रत्येकाला 53 लाखचं पॅकेज मिळालं मायक्रोसॉफ्टमध्ये 2 वर्षापूर्वी मी जेव्हा व्ही-आय-टीत होते. आणि त्यांनी तेव्हा फक्त सांगितलं, की आम्हाला मॅडमनी हा प्रोजेक्ट करवून घेतला होता. तर त्याच्यावर ते म्हणले, की इतकं छान गाईडन्स तुमच्याकडे मिळतो. आम्हाला तुमचं काही पाहायचं नाही. ग्रुप डिस्कशन वगैरे, वगैरे. लगेच ते शॉर्टलिस्ट झाले आणि 53 लाख. इव्हन आज आपले सॉरी टू से पण त्यावेळेला आमचे जालनेकर सर, तिकडचे डिरेक्टर सर म्हणले, की त्यांना सुद्धा आफ्टर हॅव्हिंग वर्क्ड फॉर सो मेनी इयर्स अँड ऑन अ व्हेरी हाय पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, ही इज स्टिल नॉट गेटिंग 53 लाख पर एनम. तर हे आमचं प्राईड आहे आणि हे आम्ही कमवलंय. तुमचे मार्क हे ते आमच्याकरता महत्वाचं नाहीये. तुम्ही किती वरच्या पोस्टला जाताय, किती नाव कमवताय आणि किती प्राउडली आम्ही लोकांशी हे शेअर करतोय, हे आमचं आयुष्य आहे. कळलं ना? ही आमची गिफ्ट आहे. हे आमचं ऑनर आहे. गेले 3 वर्ष मला सतत बेस्ट टीचर अवॉर्ड मिळतंय. पण ते स्टुडंटकडनं मिळतंय याचा मला जास्त आनंद मिळतोय. कारण प्रत्येक स्टुडंटचा फीडबॅक असतो स्टाफ करता, की किती इन्व्हॉल्वमेंट आहे. तर असू दे. तर ते तुम्ही करा आणि मला पूर्ण विश्वास आहे तुम्ही कराल म्हणून. कळतंय का बाळांनो? हां? Oh, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now I will stop this. Now I will share the list of the project which are there. Few experiments still are carried from earlier syllabus. Are you able to see this? Take the screenshot of this because all these projects names I'm going to share it later on after the group is formed on your WhatsApp group. But even then, for time being, you get it. Many projects here are not from the syllabus. For example, chromatography is not there in present syllabus. It was there in earlier last year syllabus. So don't select this. Have you got it? So chemical bonding is not there in our present syllabus. So don't take this. So better way is just for your convenience, sake of convenience, I am sharing. But kind request to you, please, please, please don't choose any project only limited to this list. You go to advanced Google search, give the heading that the innovative project for on water technology for the engineering level or innovative project for corrosion science, etc. Don't purchase anything. Only maximum you have to make the model, and the working of model you have to show through the video clip, etc. So take the screenshot of this. Take the screenshot of this. Then it is a list of more than maybe 100. So take a screenshot of this. Hurriedly we'll go ahead. चलो. घेतले का स्क्रीनशॉट घेतला का लोकांनी? Yes, ma'am. Done. Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. up to 16 I did it. Up to 16 we have done it. आणि परत माझी एक सजेशन आहे, जिथे तुम्हाला वर्किंग मॉडेल दाखवता येतील, जिथे तुम्हाला व्हिडिओ क्लिप करता येईल. आता आपल्या याच्यामध्ये पोर्टलँड सिमेंट आहे. तर सिमेंटमध्ये कुठलेही केमिकल्स नाहीयेत. पण सिमेंटची कुठली प्रॉपर्टी जर तुम्हाला दाखवायची असेल, सेटिंग आणि हार्डनिंग, तर एखादी टाईल घेऊन तुम्ही त्याच्यावर सेटिंग आणि हार्डनिंग आणि त्याचा पिरियड असा दाखवू शकतात. कारण सिमेंट हे केमिकल नाहीये. ते तुम्हाला मी अलाउ करते, की सेटिंग आणि हार्डनिंग ऑफ सिमेंट त्याला किती दिवस लागतात. ते मेकॅनिझम जर तुम्हाला दाखवायचं असेल, तर वेगवेगळ्या पांढऱ्या कलरच्या 1 बाय 1 फीटच्या टाईल्स आणा. त्याच्यावर वेगवेगळ्या स्टेजेस दाखवा.
आणि त्याचा व्हिडिओ तयार करा आणि तो व्हिडिओ तुम्ही दाखवा किंवा त्या स्लाईड सुद्धा तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात पिक्चर काढून तुमच्या पॉवर पॉइंटमध्ये दाखवू शकता. एका ह्याच्यात 4 किंवा 6 स्लाईड्स म्हणजे टाइल्स 1 बाय 1 फीटच्या व्हाईट कलरच्या ज्या आहेत, त्याच्यावर सेटिंग अँड हार्डनिंग तुम्ही दाखवा सिमेंटचं. ते पण तुम्हाला दाखवता येईल. सिमेंट हे काही नाहीये. सिमेंटमध्ये पाणी टाकायचं आणि त्याला किती वेळ लागतो एवढं फक्त ऑब्झर्व्ह करायचं आणि प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचं स्क्रीनशॉट हे व्हिडिओ शूटिंग करायचं. ते त्या टाईल बरोबर दाखवलं गेलं पाहिजे. तर असं काहीतरी इनोव्हेटिव्ह करा, की जेणेकरून तुम्हाला मार्क चांगले पडू शकतील. आता प्रिपरेशन ऑफ टाल्कम पावडर हे कुठल्याही ह्याच्यात नाही येते. आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला करायचं असेल तर पॉलिमर एक चॅप्टर आहे आपला नॉन इंजिनिअरिंग मटेरियलमध्ये. तर पॉलिमर स्पेशालिटी पॉलिमर आहे. तर याचं एखादं ॲप्लिकेशन तुम्ही दाखवू शकता. काहीच प्रॉब्लेम नाही. तो तुम्ही ॲप्लिकेशन दाखवा, रन होताना दाखवा, त्याचं व्हिडिओ क्लिप करा, त्याचं हे करा. ज्याच्यामध्ये हार्मफुल केमिकल्स लागतायत HCl, NaOH, KOH, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 असे कुठलेही केमिकल घेऊ नका. दगड, माती, विटा, सिमेंट हे जे लागतंय ते मला विचारून घ्या आणि त्याप्रमाणे करा. सो हॅव यू टेकन द सेकंड स्क्रीनशॉट अप टू दिस? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay, the third screenshot. मॅम एक आयडिया देऊ शकता का, जसं हा जर अधेसिव्ह हा जो प्रॅक्टिकल आहे याच्यावर आपण काय शो करू शकतो? कशावर? एक्झाम्पल घ्या, अधेसिव्ह नाही का, किंवा इकोबल्ब Done, ma'am. या टॉपिकवर आपण काय काय करू शकतो, म्हणजे काय करावं लागेल? इको बल्ब का? हा मी सांगते एक मिनिट. इको बल्ब हा बेसिकली कुठल्याही आता टॉपिकवर. बॅटरीवर तुम्हाला भरपूर काम करता येईल. बॅटरी आहे आपल्या ह्याच्यात टॉपिकमध्ये. तर लेड कॅडमियम वगैरे बॅटरी वगैरे त्याचं बॅटरी तुम्ही नाही तयार करणार आहात, बट बॅटरीचं वर्किंग तुम्ही दाखवू शकता. त्याला वायरी गुंडाळून LED बल्ब वगैरे लावून वगैरे किंवा अजून काही हटके काही ॲप्लिकेशन असेल तर ते तुम्ही दाखवू शकता. बॅटरी तुम्ही तयार करायची नाही, कारण त्याकरता परत तुम्हाला केमिकल्स पर्चेस करणं आलं वगैरे, वगैरे. पण ती बॅटरी वापरल्यानंतर त्याच्यावर तुम्ही काय-काय रन करू शकता, कशी ती इकॉनॉमिकल आहे वगैरे हे दाखवू शकता. इको बल्ब म्हणजे आपले LED वगैरे हे जे आहेत, ज्याने आपलं इलेक्ट्रिसिटी बिल कमी येऊ शकतं वगैरे. आता LED पण हे झालेत आत्ताचे नवीन कुठले तरी बल्ब आले. मी विसरले नाव, तुम्ही विचारा या हार्डवेअरच्या दुकानात. तर आता ते LED बल्ब पण गेलेले. तर ते तुम्ही विचारा, की कुठले बल्ब आहेत. ते अजून इको फ्रेंडली आहेत आणि जास्त काळ टिकणारे, कमी इलेक्ट्रिसिटी बिल देणारे आहेत. तर त्याचं. नंतर इथे पिझो इलेक्ट्रिक सेन्सर हे तुम्ही पॉलिमरमध्ये घेऊ शकतात किंवा पोल्युटंट इंडिकेटर पाण्यावर जर तुम्ही केलं तर इंडिकेटर जर तयार केले तर आता आपण गाजराचा ज्यूस किंवा याचं वेगवेगळ्या ह्याचे ज्यूस केले तर आपण pH मोजू शकतो पाण्याचा. तर तो पण एक हे होऊ शकेल आणि ते केमिकल नाहीये. गाजर म्हणा किंवा बीटचा ज्यूस वगैरे. त्याचा pH बघा, त्याचे कॉन्सन्ट्रेटेड ज्यूस तयार करा आणि एकाने 2 केले, दुसऱ्याने 2 केले, तिसऱ्याने 2 केले आणि मग ते ज्याने जे केलं ते दाखवलं तरी चालेल, की पाण्याचा pH आपण कसा मोजू शकतो. घरात बसल्या-बसल्या pH पेपर न वापरता, pH इंडिकेटर न वापरता. नंतर पाण्यातले पोल्युटंट कसे आपण फाइंड आउट करू शकतो. त्याकरता कुठले घरातले व्हेजिटेबल्स वापरू शकतो. ते पण इनोव्हेटिव्ह होऊ शकेल तुमच्याकरता. तर घरातले कुठले इनोव्हेटिव्ह केमिकल्स तुम्ही वापराल, की जेणेकरून तुम्हाला हे होईल. हां, ते बघा पोल्युटंट म्हणजे केमिकल नाही. गाजर, कोबी, मुळा, बीट अशा प्रकारचे केमिकल वापरून तुम्हाला कुठल्या प्रॉपर्टी वॉटरच्या काढता येतील. एक pH तर नक्की काढता येतो. दुसरं अजून काय काढता येतं ते पण बघा. हां, ते हे मी तुम्हाला फक्त म्हणजे मग कुठल्याही एका इम्पॉर्टंट टॉपिकवर आपण करू शकतो ना? हो, हो. आपले जे आहे वॉटर पोल्युशन डिटेक्टर. तर ते असं डिटेक्टर एखादं असं इंडिकेटर तयार करायचं मे बी आपल्या घरातलंच एखादं व्हेजिटेबल पासून, की ते त्याच्यात पाण्यात बुडवल्या-बुडवल्या त्याचा रंग चेंज होईल. म्हणजे ते डिटेक्ट करते, की इम्प्युरिटी आहे.
मग ती कुठली इम्प्युरिटी आहे याच्याकरता दुसरं कुठलं व्हेजिटेबल आपण वापरू शकतो. इतके सोपे सोपे आहेत पण इनोव्हेटिव्ह आहेत, ते तुम्ही करा. अगदी सोपे आहेत. अगदी 1 तासाचं एक्सपेरिमेंट असेल. त्याच्यात हजार्डच काही नाहीये. फक्त वारंवार मी सांगते, कुठलेही ऍसिड बेसेस तुम्ही मला विचारल्याशिवाय करू नका. जर तुम्ही ते वापरलेले आढळले मला, तर मी तुम्हाला 0 मार्क देणार. कारण तुम्ही कुठल्याही गाईडलाईन्स ज्या दिलेल्या आहे कॉलेजने सेफ्टी करता, त्या तुम्ही ओव्हररूल करून कुठलाही प्रोजेक्ट करू शकत नाही. हे मी बऱ्याच वेळेला सांगते तुम्हाला. हां, तर लिक्विड मॅग्नेट तुम्ही तयार करू शकता. तो पण एक छान आहे. ते सोप वगैरे खूप जणांनी तयार केलेले. त्याच्यात काही एवढं डोकं नाहीये. हे खाली जे आहे ते. स्मोक बॉम्ब आता कुठल्याच ह्याच्याशी आपल्याशी नाहीये. नंतर टॉक्सिकन्स इन द मरीन फूड किंवा मरीन वॉटर टॉक्सिकन्स म्हणजे मरीन म्हणजे समुद्राच्या पाण्यामध्ये कुठले टॉक्सिक घटक त्याच्याकरता काही टेस्ट तुम्ही डिझाईन करू शकता. Google आउट करा आणि प्रोजेक्ट करा. तुम्हाला भरपूर मिळतील या लिस्टमध्ये. भरपूर मिळतील. फक्त ते आपल्या याच्याशी हाउसहोल्ड वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट. जर तुम्ही मॉडेल केलं की सीवेज ट्रीटमेंट, तर त्याचं मॉडेल करा, वर्किंग मॉडेल. त्याचं व्हिडिओ क्लिप तयार करा. हाऊ इट वर्क्स अँड ते पण दाखवा. सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट. ते वेगवेगळे कंपार्टमेंट तयार करा आणि हे करा. त्याचं आधी Googleवर बघा डिझाइन कसं आहे. ते तुम्हाला येतंय का? कार्डबोर्ड आणा त्या थिकनेसचा. ते त्याच्यामध्ये हे करा. त्याच्यावर पांढरा पेपर लावा, कार्डशीट पेपर कार्डबोर्डवर आणि मग त्याच्यावर आउटलाईन करा. त्याला लेबलिंग करा स्केच पेनने. हा कंपोनंट आहे, हा एरिया आहे वगैरे, वगैरे आणि करा. तुमच्या आयडियाज आम्हाला दिसू देत, इनोव्हेशन दिसू दे. मार्क ह्यावेळेला फक्त आपण तुमच्या इनोव्हेशनला देतोय आणि तुमच्या टेक्निकल नॉलेजला देतोय आणि नक्कीच तुम्ही जेव्हा 35 इयर्स प्लस आहात माझ्यापेक्षा, तेव्हा तुमच्याकडे माझ्यापेक्षा नक्कीच बऱ्याच आयडियाज जास्त आहेत, असणार आहेत. त्याचा वापर करा. हेच घ्यायला पाहिजे असं नाहीये. असं याच्याशी रिलेटेड तुम्ही घेऊ शकता. व्हेरी ईझी टॉपिक, ईझी गोइंग, इझिली कॅन बी कंप्लीटेड इन 1 hour or 2 hours. आपल्याला 6 आठवडे दिले म्हणजे 6 आठवडे त्याच्यावर काम करायचं नाही. त्याची माहिती काढायचं काम करायचंय. त्याचं रेफरन्सेस वापरायचे, त्याचे ॲप्लिकेशन पाहायचे, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक पाहायचे आहेत, त्याचा फ्युचर स्कोप पाहायचा आहे. हे सगळं आपल्याला करायचंय. तर ह्याच्याकरता आपल्याला हे 6 आठवडे तुमचं एक्सपेरिमेंट उद्याला ठरवल्या जर उद्याला तुमचं झालं, तर मला काहीही त्याच्यात वाईट वाटणार नाही. उलट आनंदच होईल. पण हे सगळं झालं पाहिजे. रेफरन्स वर्क झालं पाहिजे, की याच्यावर आधी कोणी काम केलंय, त्यांच्या मताने ते काय आहे. दुसरं म्हणजे फ्युचर स्कोप काय आहे, प्रेझेंट ॲप्लिकेशन काय आहे. नंतर अदर दॅन रूटीन ॲप्लिकेशन, व्हॉट ॲडवान्स्ड ॲप्लिकेशन कॅन बी सीन वगैरे, वगैरे. हे बॅटरीचं तुम्ही वर्किंग दाखवू शकता येईल की कुठल्या पॉवरचा बल्ब इथे किती वॅटचा बल्ब याच्यावर चालू शकतो वगैरे, वगैरे. तर तुम्ही आयडियाज घ्या, ॲडव्हान्स Google सर्च वापरा आणि जेवढं तुम्हाला पॉलिश करता येईल तेवढं पॉलिश करा तुमच्या एक्सपेरिमेंटला. अगदी फार ईझी आहे, खूप काही त्याच्यात अर्थच नाहीये वगैरे असं करू नका. बरेचसे व्हेजिटेबल आहेत, आपण ते हे म्हणून वापरू शकतो, पीएच इंडिकेटर म्हणून वापरू शकतो. गाजर आहे, कोबी आहे, लाल कोबी आहे, नंतर हे आहे बीट आहे. तर त्याचं बघा की पीएच काय असतो वगैरे आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेट तयार करून पीएच काढा. ते पण तुम्हाला होऊ शकते. मी हे फक्त रिप्रेझेंटेटिव्ह आयडिया दिलेली आहे अँड यू फील फ्री टू कॉन्टॅक्ट मी एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, even when our regular turn is not there. First prepare P3 group. Now I will stop sharing this. I will share the next article. Are you through with this, everyone? Yes? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, Is there any confusion now? Is there any मॅम तुम्ही confusion? हा बोला. एवढे ऑप्शन्स का दिलेत? कशाला रे बेटा? 102 ऑप्शन्स. अरे 4 युनिट आहे ना, पूर्वी 6 युनिट असायचे. त्यामुळे अच्छा. प्रत्येक युनिटमध्ये कमीत कमी 10-12, 10-12 दिले म्हणजे लोकांना फ्लेक्सिबिलिटी मिळते ना, म्हणून. हम्म. मी कुठे म्हणते तुम्हाला ठीक आहे. 102 वापरा. एकच वापरा तुम्ही त्यातला. हा. हं? कळलं ना?
ओके. हा, तुम्ही एकच घ्यायचं आहे. समजा तुम्ही आता पीएच इंडिकेटर करताय वॉटरचा, तर हे सगळे 4-5 केमिकल येत हे जे भाज्या आहेत आपल्या घरातल्या, कोबी, लाल कोबी, पत्ता हिरवी नॉर्मल कोबी, नंतर हे कॅरट, मुळा म्हणजे मुळा, गाजर, नंतर बीट, या सगळ्यांचं पीएच किती आहे ते तुम्ही चेक करा लिटरेचरमध्ये. त्याचं कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन करा. पाण्यामध्ये ते टाकल्यावर त्या पाण्याचा पीएच तेवढा येतोय ते दाखवा. झालं, सिंपल एक्सपेरिमेंट. असं मी एक्झाम्पल देतेय. आता पोल्युटंट तुम्हाला करायचं की पाणी पोल्युटेड आहे का नाही आहे, तर काय टेस्ट आहे? तर सोप सोल्युशन टाकलं की जर प्रेसिपिटेट आला तर म्हणायचं हार्ड वॉटर आहे, प्रेसिपिटेट नाही आला तर सॉफ्ट वॉटर आहे. पण त्याच्याबरोबर अजून काहीतरी घ्या, एवढं एकच करायचं नाही. अजून काहीतरी घ्या की कॅल्शियमचा प्रेसिपिटेट वेगळा कसा तुम्ही दाखवू शकाल, किंवा मॅग्नेशियमचा प्रेसिपिटेट. थोडा ऍडव्हान्स काहीतरी करा त्याच्यापेक्षा. कळलं का तुम्हाला? येस, कळलंय का बाळांनो? Yes, ma'am. ओके. मॅम ग्रुप ma'am. किती लोकांचं करायचं आहे? 5 स्टुडंट, 5 स्टुडंट इन 1 ग्रुप अकॉर्डिंग टू रोल नंबर. According to roll number. This is the final syllabus. Take the screenshot of this final syllabus, course outcome, etc. Don't write it. This is the syllabus for water technology. Chalo fatapat screenshot lo. I'll take a break of 1 minute. I'll drink water and come. चला, वॉटर टेक्नॉलॉजीला हे टॉपिक आहे, स्क्रीनशॉट घ्या. दुसरं आहे केमिस्ट्री ऑफ इंजिनिअरिंग मटेरियल. आय विल शो शॉर्टली. Excuse me, ma'am. यहाँ हम है, ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है और कंफ्यूजन हो रहा है. बहुत ज्यादा. भाई मैंने मैम ने अटेंडेंस लिंक भेजी है क्या? नहीं भेजी. अटेंडेंस ओके ओके. ये कब से चालू करना है करने को? अभी से. आज से. अरे यार 5 मिनट में. हेलो हेलो, एनी क्वेरी? करना यस मैम. हाँ, यस बोला बेटानो, काय काम आहे, म्हणजे काय query आहे? हाँ, बोला. आवाज जरा क्रॅक होतोय. आवाज जरा क्रॅक होतोय. तुझा व्हिडिओ बंद करतो का? व्हिडिओ चालू असेल तर. आवाज क्रॅक होतोय बेटा. हा, काय बोलायचंय? मी वाचून दाखवू का टॉपिक? मी वाचून दाखवू का टॉपिक वॉटर टेक्नॉलॉजीचे? हॅलो, चला बोला, प्लीज बोला. कोणाची क्वेरी आहे नो प्लीज? मैम. हा बोला. नो मैम. कोणीतरी आता बोलत होतं ना बाळांनो, काही क्वेरी असेल तर विचारा. दीज आर द टॉपिक ऑन विच यू आर सपोज टू फ्रेम इफ यू वॉन्ट ॲट ऑल टू हॅव अ प्रोजेक्ट ऑन वॉटर टेक्नॉलॉजी. हा, डिसॅलिनेशन बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस, त्याचं पण तुम्ही वर्किंग मॉडेल करू शकता. झिओलाइट मेथडचं वर्किंग मॉडेल करू शकता. नंतर आयन एक्सचेंज मेथडचं वर्किंग मॉडेल करू शकता. रिव्हर्स ऑस्मॉसिसचं वर्किंग मॉडेल करू शकता. हा, दुसरा आहे केमिस्ट्री ऑफ इंजिनिअरिंग मटेरियल. त्याच्यात पहिला टॉपिक आहे पोर्टलँड सिमेंट. मी तुम्हाला म्हणलं टाईल्स घ्यायच्या आपल्या स्पार्टेकच्या व्हाईट कलरच्या, आणि त्याच्यात सेटिंग आणि हार्डनिंग मेकॅनिझम दाखवायचं. आफ्टर 1 day, आफ्टर 7 days, आफ्टर 24 days, etc.
तर ते तुम्ही दाखवू शकता पोर्टलँड सिमेंटमध्ये. इथे स्पेशालिटी पॉलिमर प्रिपेअर करायचं झालं तर यू नीड टू परचेस द केमिकल विच इज नॉट अलाउड. तर तुम्ही कुठल्या ऍप्लिकेशन दाखवू शकलात एखाद्या पॉलिमरचा, पॉलिमर विकत आणून त्याचा कुठला एकदम अननोन ऍप्लिकेशन दाखवू शकला तर चालेल, पण त्या ऍप्लिकेशन बरोबर अजून काहीतरी एक्स्ट्रा दाखवायला पाहिजे तुम्हाला. कन्स्ट्रक्शन मध्ये होतंय का, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीमध्ये होतंय का, मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा उपयोग आहे, कसं ते कामात येतं ते तुम्ही दाखवू शकता. नॅनो मटेरियल हे नवीन आहे, आम्हाला पण अजून वाचायचंय. तर टाइप्स ऑफ नॅनो मटेरियल्स अँड देअर ऍप्लिकेशन. तर ह्याच्यात कुठला ऍप्लिकेशन दाखवता आला तर बघा. किंवा मॉडर्न बॅटरीज, तर एकच प्रकारच्या लिथियम बॅटरीज आपल्याकडे आहे, तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग आणि ऍप्लिकेशन तुम्ही दाखवू शकता. पण तुम्ही तयार करणार नाही आहात, रेडीमेड लिथियम बॅटरी आणून ती कशी युजफुल आहे, कुठे कुठे युजफुल आहे त्याचे ऍप्लिकेशन दाखवू शकता. कळलं का? तुम्ही तयार करणार नाही आहात, परत परत मी सांगते, विकत आणणार आहात आणि त्याचे ऍप्लिकेशन. थर्ड आहे आपले इन्स्ट्रुमेंटल अनालिसिस. त्याच्यात पहिले आहे पीएच मेट्री. पीएच मेट्रीचा आणि कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन आहे. तर ते पीएच मेट्रिक कसं काम करतं, कंडक्टोमीटर कसं काम करतो, ते वर्किंग तुम्ही दाखवू शकता प्रोजेक्टमध्ये, म्हणजे मॉडेल बनवून, नॉट बाय परचेसिंग एनी केमिकल. युव्ही विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, त्याचे तुम्ही एखादा ऍप्लिकेशन दाखवू शकता, नॉट बाय परचेसिंग एनी केमिकल. देन करोजन सायन्स. करोजन सायन्स मध्ये इथे ज्या मेथड सांगितलेल्या आहेत कोटिंगच्या वगैरे, तर ते कोटिंगच्या मेथड करता केमिकल लागणार आहे, त्यामुळे त्या तुम्ही दाखवू नाही शकणार. पण ऍप्लिकेशन तुम्ही दाखवू शकता, एखाद्या मेथडचे काय काय ऍप्लिकेशन आहे, तर कुठे कुठे कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये ऍप्लिकेशन आहे ते तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेट करू शकता. कोटिंग परचेस करून करायचं, कोटिंग घरी तयार करायचं नाही. तर दॅट इज द फायनल सिलेबस ऑफ द chemistry, and these are the reference books you can refer to, textbooks, and these are the reference books which I have shared. If you want, it is there on our website www.viit.ac.in. घेताय का screenshot? Or you will? Yes, Okay. ma'am. Okay, take the screenshot. Now I will share the already 1 hour is over, so I am getting the indication because I had booked the Zoom meeting only for 1 hour. Do it little fast. Please be with me because I have to share the attendance link. Attendance link. Take this shot. Done? Done? Yes, ma'am. बोलो पटापट बेटा, क्योंकि नहीं तो मध्येच प्लीज कोणाचा ऑडिओ चालू आहे बॅक साइडला. दिस इज द नेक्स्ट वन. पोर्टलँड सिमेंट, instrumental method of analysis, and corrosion science. Take this syllabus. It is there available on our website also. Website is www.viit.ac.in. Are you through? Are you through? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I will share the attendance sheet. Attendance sheet is shared. Surely I will try to send a PDF of this to your group. First prepare the group, share the link with me. I will join and
From time to time, any updates related to PBL will be there. I will share with you. Don't worry. It is my responsibility. As I have told you, first presentation will be in the 3rd week. Today is the 1st week. Next week and after that, next to next week, you have to show half the work done and presentation up to that work. For that, you will get the marks out of 20. And next final completion, you have to show after the 6th week from today onward. Today is the first one. Then after the 3rd week, first evaluation is done. After that 3 week, the next evaluation will be there. Are you with me? Excuse me, ma'am. Yeah, बोलो. मैम वो गूगल फॉर्म में प्रैक्टिकल बैच क्या डालनी है? P3. P3 ओके ओके. P3 मुझे लगा अलग अलग PBL. ग्रुप का वो. नहीं, P3 PBL ऐसे लिखो. फाइन फाइन फाइन. ओके हाँ. मैम मैंने सिर्फ P3 लिखा. चलेगा, no issues. P3 and put timing because it is not our normal timing. Actually, it is on Monday. So Monday we'll have again second turn. That time you are प्रॅक्टिकल नंबर 1. प्रॅक्टिकल नंबर काय टाकायचा आहे? 1 टाकायचा आजचा. सोमवारी मला तुमचे ग्रुप तयार पाहिजे, तुमचे टॉपिक तयार पाहिजे आणि लीडरची नावं पाहिजे. त्याकरता काय काय तुम्ही याला लागणारे हे तुम्ही पाहून ठेवायचं आहे. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. सोमवारी आपलं लेक्चर आहे, आपली सेशन आहे सोमवारी 11:15 वाजता. तर 11:15 वाजता तुम्ही मला हे सगळं दाखवणार आहात. परत सांगते, तुमचे ग्रुप तयार पाहिजे. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोला. डेट एंड टाइम का क्या इशू है, मतलब क्या डालना है? आज का डेट 19. ओके. और प्रैक्टिकल नंबर? टाइम 11:15 to 12:15. ओके ओके ओके. By Monday, you must have your groups discussion done, topic decided, and you will come out what is the requirement for your topic. Then how to go Yes, ma'am. ahead, that I will tell you. Each group I will give 10 minutes. And we will follow this pattern till end. Are you through, everyone? Are you through, everyone? Yes ma'am. And my number, I will share it here. If any doubt is there, you can call me anytime in the evening, 6 to 10. Huh? Okay, ma'am. Okay ma'am. Anytime, any number of times. Don't feel awkward or shy. Huh? इथे कोणीही Yes. मास्टर नाही, आपण सगळे एकसारखे आहोत. हा माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे. संध्याकाळी 6 ते 10च्या वेळात कधी पण कॉन्टॅक्ट करायचं, कारण 6 पर्यंत 5 पर्यंत मी कॉलेजमध्येच असते. कॉलेजमध्ये असल्यानंतर मी आयदर लेक्चर किंवा प्रॅक्टिकल किंवा मीटिंग मध्ये बिझी असणार, म्हणून त्यावेळेला नाही सांगते. रात्री 6 ते 10 संध्याकाळी कधी पण मला फोन करा. शुअर? शुअर? Yes, ma'am. Okay. Shall I end the meeting for everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you satisfied Yes, with ma'am. that session? No queries at all? Yes, ma'am. No Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. What yes, what no? I don't know.
Queries yes or We have queries don't. no? We have not no. We satisfy and queries. Yes, Okay. ma'am. There is Have a no good query. day. Have a good day. Happy Shiv Yeah. Jayanti.